Mahalila. Mahalila, very nice. So I offer my respect to all the Vaishnavas, whether they're neophyte Kanishta Bhaktas, or whether Majjhim Bhaktas, or whether they're Uttama Bhaktas. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам, будь то Каништа, Мадхьяма, либо Уттама Бхагават. Now, when Lord Chaitanya appeared, he appeared with many associates. Когда Господь Чайтанья явился, он явился со всеми своими спутниками. And if you read Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 10. Если вы почитаете Чайтанья Чаритамриту, Ади Лила, 10 главу, there's a list of 90 associates. Там список 90 спутников. And then there's a list of 37 associates from Jagannath Puri. И там из них 37 спутников из Джаганнатха-пури. And then chapter 11 is Lord Nityananda's associates. 11 глава описывает спутников Господа Нитьянанды. And there's a list of 75. И там список из 75. So on Thursday was the appearance day of Vakishvara Pandit. На четверг будет день явления Вакрешвари Пандита. And Vakishvara Pandit was a incarnation of Aniruddha. И Вакрешвара Пандит считается инкарнацией Анируddhi. So there is the Chatuvaya, 4 expansions, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Это Чатурвьюха, четвертичная экспансия, которая состоит из Санкаршана, Васудева, Анирудхи и Прадьюмны. So this Aniruddha is not a Jiva Tattva, he is actually God. И Анирудха является не Джива Татва, это сам Бог. And he appeared, he was a little bit older in Gaur-lila. Он был немножко старше в Гаур-лиле. And he is particularly famous for dancing. И особенно известен он своими танцами. Like at the moment in ISKCON, having kirtan melas is very popular. Как, например, сейчас в ISKCON очень популярный Киртан Мела фестиваль. Indra Maharaj just organized this Sadhu Sangha retreat in, I think, Houston, and 3,000 devotees came. It was on Dandavat.com. Даллас. Индрадюмна Махарадж, он организовал фестиваль Сату Санги, куда приехало 3000 преданных. Это на dandavat.com можно почитать. Yeah, Madhava Prabhu was singing. Oh, Gauravani also. These are all big kirtan players. И все эти большие киртанисты, как Мадава или Гауравани, они приехали туда. But Vakishvara Pandit, he liked to dance. Ну, Вакрешвара Пандит, тем не менее, он любит танцевать. So one time he danced continually for 72 hours. И однажды он танцевал продолжительно 72 часа без перерыва. Now, can any of you do that? Кто из вас может сделать подобное? 72 hours? 72 часа. I think I can dance for 7 minutes. Может быть, я смогу потанцевать 7 минут. Prabhupada introduced this dancing in the early days. Прабхупада, он представил нам эти танцы в ранние годы ISKCON. But if you see on the films, Prabhupada's dancing was very dignified. Ну, когда мы видим на видео, Прабхупада танцует очень благородно. Nowadays, some of our devotees, their dancing has become a little bit wild. Но в наше время преданные уже, так сказать, начинают танцевать немножко дико, это выглядит иногда. Like they do break dancing and ballet dancing, and all different kinds.
как, например, они могут делать брейк-данс или танец живота или что-то тому подобное. So Vakishvara Pandit, he told Lord Chaitanya, you give me 10,000 people who can sing. Вайшнава Пандит сказал Господу Чайтанье: дай мне 10 тысяч человек, которые будут петь. Gandharvikas, they're very expert at singing. Гандхарвы, они очень большие эксперты в воспевании. And then I'll be very happy. He said this to Lord Chaitanya. И он сказал Господу Чайтанье, что тогда я буду счастлив. Also, it's mentioned in Vishnu Chakravarti Thakur's scripture. Также упоминается в Писании, которое написал Вишну Чакраварти Тхакур, Gora Gana Sarup Tattva Chandrika. Гора Гана. You just say Gora Gana Sarup. Или сокращенно Гора Гана. That's a bona fide scripture. Абсолютно авторитетное Писание. And it's like the Gora Ganadish Dipika. Это подобно Гора Ганадеш Дипике. But it's more bigger. Но это более, так сказать, расширенное, подробное. And it says that the gopi, Sashi Rekha, also entered into Vakishvara Pandit. И там говорится, что одна из гопи, Шаши Рекха, она также вошла в Вайшнава Пандит. So there was another devotee, and his name was Devananda Pandit. Там был другой преданный по имени Девананда Пандит. Now, Devananda Pandit in Krishna Leela was a priest in Nanda Maharaj's palace. И в Кришна-лиле Девананда Пандит, он был жрецом семьи Нанды Махараджа. And his name was Bhuguri Muni. Его имя было Бхагури Муни. Yeah. So he appeared as Devananda Pandit in Gaur Leela. И он явился как Девананда Пандит в Гаура-лиле. And he was a great scholar. Он был величайший ученый. And he only read the Srimad Bhagavatam. И он только читал одну лишь Шримад Бхагаватам. And he was very austere. Он был очень аскетичен сам. But he had no faith in Lord Chaitanya. Но он, к сожалению, не имел веры в Господа Чайтанью. Surprisingly, although he read the Bhagavatam, he didn't appreciate bhakti. И удивительно то, что он, когда читал Бхагаватам, он не смог оценить по достоинству бхакти. So he was more like Smarta Brahman. И он больше выглядел как Смарта Браман. And he had a school where he would teach Sanskrit. И он имел школу, где он обучал людей санскриту. So one day he was teaching his students the Sanskrit, the grammar, and the Bhagavatam. И однажды, в один день, он обучал грамматике санскрита своих учеников. And the great devotee Srivas Pandit came into his class. И великий преданный Шривас Пандит, он случайно забрел на его класс. Now, I think you all know Srivas Pandit. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi. So the Srivas Pandit, Narada Muni entered into him. И Шривас Пандит, вы все его знаете, он один из Панчататтвы, Нарада Муни, он вошел в него, считается. And he's understood to be Jiva Tattva. И мы должны понимать, что он является Джива-таттвой. But I've also heard from a reliable source that Madhu Mongol also entered into Narada Muni. Я также слышал из авторитетных источников, что Мадху Мангал является также Шривас Пандит. So Srivas Pandit, he came into the class of Devananda Pandit. И Шривас Пандит, он зашел на класс Девананда Пандита. And Devananda Pandit was reading verses from the Srimad Bhagavatam. В это время Девананда Пандит читал стихи из Бхагаватам. And one particular verse, Srivas Pandit became spiritually emotional. И на определенном каком-то тексте Шривас Пандит, он его
в нем проявились эмоции. So this technically, Rupa Goswami calls it Sattvika Astaka Bhavs. Рупа Госвами называет технически это как сатвика аштака бхавы. Yeah. So his hair stood on end. Его волосы стали дыбом. He started to shake, and he was also crying. Он также стал, дрожь пошла, и он стал плакать. Now, Rupa Goswami explains the first level is called Dumita, where you're able to control these emotions. И Рупа Госвами объясняет, что есть первый уровень, когда, который называется думита, это значит, вы можете подавить, контролировать эти эмоции. Dumita means smoldering. I'm sorry. Smoldering means like smoking. Такие туманные, то есть неявно выраженные. And you can control them so they don't come out. But the next higher level is Dwalita, where they start to burn or manifest. Следующий уровень называется валита, как я понял, и это тогда, когда они начинают проявляться явно. Srivas Pandit, he wasn't able to control himself. Шривас Пандит, он был в том состоянии, когда он не смог проконтролировать себя. And he actually caused a disturbance in the class. И он тем или иным образом потревожил, беспокойство, да, устроил на классе. So the students, they didn't know how exalted Srivas Pandit was. Ну, соответственно, студенты не все понимали положение Шривас Пандита. So what they did was they threw him out. They threw him out of the class. И что они сделали? Они взяли и выкинули его из класса. Onto the road. Прямо на дорогу. And Devananda Pandit, he didn't stop them. He didn't do anything about it. И Девананда Пандит, он никаким образом не помешал им, ничего не сделал. So because Devananda Pandit didn't do anything about it, it was Vaishnava aparad. И так как он ничего не сделал по этому поводу, Девананда Пандит, он совершил Вайшнава аппарат. And Vaishnava aparad not against a Kanishta Bhakta or a Madhyam Bhakta, but a Uttama Bhakta. И эта Вайшнава Парадха, она была совершенно не против Канишки Мадхьямы, а Уттама Бхагавата Вайшнава. So this is very serious. И это является очень серьезным оскорблением. And Lord Chaitanya got to hear about this. И Господь Чайтанья прознал об этом инциденте. And Lord Chaitanya was not happy. И он, соответственно, был не очень счастлив по этому поводу. Because this Devananda Pandit had committed the offense against Srivas Pandit. И так как Девананда Пандит совершил это оскорбление по отношению к Шривас Пандиту. Now there's a verse in the Chaitanya Bhagavad. Там есть стих определенный в читании Бхагавата. Madhya Lila, chapter 12 or 13. Madhya Lila, 13 глава. Yeah. Sulapani Sama Jadi Nindana Vaishnav. That even if you are as powerful as Lord Shiva, Этот стих говорит о том, что даже если вы обладаете могуществом Господа Шивы, who carries a trident in his hand, тот, который несет трезубец в своих руках, you will be destroyed if you commit Vaishnava aparad. тем не менее, вы будете разрушены, если вы совершили Вайшнава аппарат. So Lord Shiva is not a Jiva Tattva. Lord Shiva's expansion is Guna Avatar, and he's understood to be expansion of Krishna. И Господь Шива не является обычной дживой, он является гуна-аватарой и экспансией самого Кришны. Yeah, in this particular universe, Lord Shiva is not a Jiva. И в этой нашей вселенной, да, Господь Шива не является дживой. But sometimes Lord Shiva can be a Jiva also, a Jiva. That means living entity. Но иногда говорится, что живое существо может играть эту роль и стать Господом Шивой.
And Lord Brahma can be a jiva, or also he can be the expansion of Krishna. И Господь Брахма, он также является дживой, но иногда он может быть экспансией самого Вишну. So the particular Brahma in this universe is a jiva. В нашей данной вселенной Брахма является дживой. But when there's no jiva to take the position of Brahma, then Krishna takes that position, expands himself as Lord Brahma. Но если нет соответствующей квалифицированной дживы для такого положения, то тогда Господь, он распространяет себя и занимает этот пост. This would be called guna avatars. Это то, что называется гуна-аватар. Of course, Lord Brahma is also Shakti Yavesh avatar. Although he's a jiva, he's empowered to create. И Господь Брахма также является Шакти Авеша Аватара, это тот, кто уполномочен творить. So Lord Chaitanya was not happy with this Devananda Pandit. И Господь Чайтанья, он не был счастлив с этим инцидентом, так как повел себя Девананда Пандит. And actually he chastised him. И он отругал его за это. As far as I remember, Devananda Pandit was reading from the Bhagavatam, and I think it was Lord Chaitanya tore up the book. И насколько я помню, когда Девананда Пандит читал из Бхагаватам, Господь Чайтанья взял и разорвал эту книгу. Because Devananda Pandit didn't understand the conclusion of Bhagavatam is bhakti. Так как Девананда Пандит все равно не понимал заключительных выводов Бхагаватам, что высшим плодом является бхакти. It's difficult to understand how you can read the Bhagavatam being Gaur Leela and yet not understand bhakti. Это очень трудно понять, будучи в Гаура Лиле, читая Бхагаватам и не понимая то, что как бы венец всего является бхакти. But you have to remember these pastimes of Lord Chaitanya and his associates, they're under the influence of Yogamaya. Но мы должны помнить, что эти игры Господа Чайтаньи и его спутников, они находятся под влиянием Йогамайи. They have nothing to do with Mahamaya. Они ничего не имеют общего с Махамайей. So a little later, Devananda Pandit, he went to stay with Vakishvara Pandit. И чуть позже Девананда Пандит, он чудесным образом оказался вместе с Вакришвара Пандитом. And Devananda Pandit saw Vakishvara Pandit dance in spiritual ecstasy. И когда Девананда Пандит увидел экстатические танцы Вакришвара Пандита, and he was very impressed. Он был очень впечатлен этим фактом. And he became submissive to Vakishvara Pandit. И он предался ему, Вакришваре Пандиту. And Vakishvara Pandit preached to him about the position of Lord Chaitanya. И Вакришвара Пандит начал проповедовать Девананда Пандите о положении Господа Чайтаньи. And then Devananda Pandit actually changed his mood and accepted the position of Lord Chaitanya. И, соответственно, Девананда Пандит, он изменил свое настроение и принял положение Господа Чайтаньи. And he gave up his Smarta Brahmin conceptions. И он оставил свои смарта-браманические концепции. So due to Sadhu Sangha, Devananda Pandit came to the path of bhakti. Благодаря Саду Санге Девананда Пандит, он стал на путь бхакти. So the point we should learn from this pastime is be very careful, very cautious about offending the Vaishnavas. И тот момент, который мы должны выучить, получить из этой истории, то, что мы должны быть очень осторожны в своих взаимоотношениях с вайшнавами. The original Sridhar Maharaj, in his commentary on the Srimad Bhagavatam, Изначально Шридар Махарадж в своих комментариях на Шримад Бхагаватам, Canto 7, Chapter 1, Text 22. 7-я песнь, 1 глава, 22 текст. He says, Nindanam dosa kirtanam. Он сказал, Нинданам доша киртанам. Yeah.
Now, nindu means apara, to have bad feeling, jealousy or envy towards Vaishnava. Нинда — это значит аппаратха, зависть, плохие эмоции, чувства по отношению к вайшнавам. And dosa, D-O-S-A, means faults, mistakes. И доша обозначает ошибка либо недостаток. And kirtanam means to talk about it or sing about it. И киртан значит воспевание либо прославление. So Srila Sridhar Maharaj says, Nindanam dosa kirtanam. Шридар Махарадж сказал: нинданам доша киртанам. That you should not repeat the faults of a devotee, even if they're true or even if they're not true. Мы не должны повторять ошибки либо недостатки вайшнавов, будучи ли это правда, либо неправда. So even if a Vaishnav has fault, one shouldn't repeat it. Даже если вайшнав имеет какие-то недостатки, мы не должны их транслировать. Then the question is asked, well, if a Vaishnav deviates, then who will correct him? И вопрос может быть задан: если вайшнав отклоняется, кто может его исправить? So the answer is the guru, his guru can correct him. И ответ будет такой, что гуру может его исправить. Or the guardians of a particular Vaishnava group or tradition, like the guardians, they can say something to him. Или в отсутствие гуру это может сделать опекун, либо куратор определенной группы вайшнава. But if the ordinary devotee, the ordinary sadhak, tries to correct, it'll be offensive. И если обычный садхака, обычный преданный пытается исправить другого преданного, это будет оскорбление. So Prabhupada would actually correct us. Прабхупада, например, часто нас исправлял. But then he was the guru. Но он был гуру, на самом деле. So one should be very careful about this because you may create offense. И мы должны быть очень осторожны по этому поводу, так как мы можем совершить оскорбление. I was just playing a recording of Prabhupada in South Africa. Я недавно слушал одни... Преданные, проверьте микрофоны, пожалуйста. Шум у кого-то. So Prabhupada went for a morning walk on the ocean. It's called Durban in the ocean. Это запись с утренних прогулок Прабхупады в Дурбане на пляже. And he was driving back in the car to the house where he was staying, 1975. Это было в 1975 году, и потом он после прогулки с пляжа ехал на машине, и его везли обратно в дом, где он находился. And the devotee who was driving him asked Prabhupada a question. И тот преданный, который его вез на машине, он задал вопрос Прабхупаде. And the question was, why did Krishna allow the British and the Moguls to come into India and to desecrate various temples and preach against Varnashrama Dham? И он спросил, почему Кришна позволил британцам и мусульманам завоевать Индию и надругаться над некоторыми храмами, учениями и разрушить Варнашрама Дхарму. And Prabhupada actually became angry. И Прабхупада, он разозлился по этому поводу. And he said, do you think that God is your father's servant? Ты думаешь, что Бог слуга твоего папы? Then he said,
if you're going to kill yourself, you can't blame God if you kill yourself. Если вы уничтожаете себя, то вы не можете осуждать Бога за то, что вы сами себя уничтожаете. And he kept on saying, why did you ask such a silly question? И он продолжал ему говорить, почему ты задаешь такие глупые вопросы? Yeah, this devotee, his name was Gokulendra, and he was driving the car. Имя этого преданного было Гокулендра, он вел машину с Прабхупадой. So after that, he didn't ask any more questions. После этого он испугался, больше не спрашивал никаких вопросов. So Prabhupada also, he was, the guru is allowed to, Diksha guru, Siksha guru, he's allowed to correct disciple. И гуру позволяется по его положению исправлять учеников. Otherwise, we should take seriously the statement by Sridhar Maharaj. Иначе мы должны принять очень серьезно утверждение Шридхар Махараджа. Yeah, Nindanam, Dosa, Kirtanam. That even if the fault is true, we shouldn't discuss it and repeat it and spread it around to others. То есть Нинданам, Доша, Киртанам — это если даже недостатки Вайшнава — это правда, то мы не должны транслировать их вокруг и распространять. And the biggest obstacle any devotee will have in their devotional service is Vaishnava aparad. И самое серьезное препятствие на пути развития духовного для преданных — это является Вайшнава аппарат. The other word is sadhu ninda. Другое название этому саду нинда. So sadhu means a saintly man or woman. Саду значит святая личность, мужчина или And женщина. ninda means to have bad feeling, animosity, hate, to be opposite to that Vaishnava. И нинда — это значит иметь негативные эмоции, плохие чувства, ненависть и враждебность по отношению к Вайшнаву. So these different pastimes of Lord Chaitanya with his associates, like Chota Haridas, they're all to teach us. И все эти игры Господа Читания, например, с Чота Харидасом и так далее, они все учат, предназначены для обучения нас. You know the pastime of Chota Haridas. Все же знают эту игру, лилу с Чота Харидасом. He became overly attached to a lady, and Lord Chaitanya expelled him from his association. То, что с ним случилось, он был чрезмерно привязан к одной женщине, и Господь Читания, он исключил его из своей лилы. Then later, Chota Haridas, he drowned himself in the Triveni. И позже Чота Харидас, он утопил себя в Тревении. But he got the association of Lord Chaitanya in a spiritual form, and he would sing for him. Но тем не менее он все равно получал общение Господа Читания в тонкой, в духовной форме, и даже пел для него песни. Now, who is Chota Haridas in Krishna Lila? Кто знает, кто есть Чота Харидас в Кришна Лиле? Kunjari Manjari. Его имя Кунджари Манджари. He's actually a young gopi. Он является молодой гопи. In other words, he's Jivan Mukta Mahapurush, eternal associate of the Lord. Он является Дживан Мукта Махапуруш, что значит вечный спутник Господа. But his apparent deviation was by the arrangement of Yogamaya. Это очевидное отклонение его, оно было устроено Йога-майя. So all of the pastimes of Lord Chaitanya with his associates are there to teach us, teach us how to stay on the path of bhakti. И все эти игры Господа Читания, они учат нас, как оставаться на пути бхакти.
So we humbly pray to Vakishvara Pandit, Мы очень смиренно должны молиться о Кришваре Пандите. and also the other day it was my god brother, the most esteemed Brahmananda Maharaj's disappearance. И недавно также был день ухода моего высокочтимого духовного брата Брахмананды. He became the first temple president in ISKCON. Он, кстати, стал первым президентом храма в ИСККОН. And at the end of his life, he went to live with his brother Gargamuni in Vrindavan. В конце своей жизни он отправился жить со своим братом Гаргамуни во Вриндаван. So we also offer Brahmananda Maharaj our deepest respects. И мы, конечно же, предлагаем наше глубочайшее почтение Брахмананде Махараджу. Srila Vakishvara Pandit ki jai, Srila Brahmananda Maharaj ki jai, Gau Premanandi Hari Hari Bo. So now, anyone have any resume вопрос? Кто из преданных имеет разумные вопросы? Харе Кришна, можно? Resume. Харе Кришна. Кто из преданных? Not nit. Можно, да. Можно вопрос? Resume. Биджай. Джай, давай, задавай. Я не знаю, он разумный или нет, потому что я сам не разумный. Простите, если что. Resume means Мы верим. Давай. Да я хотел спросить, оскорблением считается поправлять, вайшнавов, но если ты, какую-то имеешь должность какую-то в департамент, ты лидер департамента, или ты там член совета, и бывает, что преданные делают что-то неправильно, или они действуют по собственному решению, то есть вопреки правилам в ятре, то как их правильно поправлять? Как мы все-таки должны, в таком случае правильно действовать? Если мы уполномочены, правильно? Да, если мы уполномочены именно как административное, да. So Vijay Prabhu asking question that if we occupied some managerial position or we in the council system and we try to correct some devotee who acting whimsically. So what is how we can do this correctly? How we can do this in the right way? Бывает, что преданные... Good question. Хороший вопрос. Good question. When we have to correct someone, if it's our job to correct, like guru, temple president, managerial GBC, if it's our service to try to correct. Если мы занимаем позицию как гуру, GBC, менеджер, храмовый президент, то это наша работа исправлять преданного. We should try to meditate, we should try to correct the Vaishnava in the mood of Mother Yasoda when she's correcting Krishna. И настроение должно быть такое, как у мамы Яшоды, которая поправляла Кришну. Mother Yasoda is tying Krishna up, but she has very high love for Krishna. Мама Яшода связывала Кришну веревкой, но она имела очень огромную любовь к нему. And she's not tying Krishna up out of vindictiveness, but out of Vatsalya prem, pure love. То есть она его не связывала из каких-то враждебных чувств, но из ватсалья према, из родительской любви. So when we have to correct someone, we should do it cautiously and carefully. И чтобы исправлять кого-то, мы должны быть очень аккуратны и внимательны. But it may also be our service to the mission to correct someone. И это также считается нашей миссией и нашим служением исправлять каких-то преданных. But we should just be very careful that we don't overdo it.
Но всегда вы должны ощущать эту разницу, что если мы не чрезмерно это делаем, то есть мы должны всегда быть. Sometimes people who have to correct, they can get carried away. И иногда те люди, которые предназначены для этого, для исправления, они могут быть, так сказать, унесены этим And увлечением. Even a leader, he may think, she may think, he think, that they may not worry about doing Vaishnava apparat. И те, кто это делает, они иногда могут не задумываться и не волноваться по поводу того, что они на самом деле совершают вайшнава аппарат. But when you stop worrying about it, that's when it becomes very dangerous. И когда мы прекращаем волноваться по поводу того, что мы можем совершить оскорбление, это становится очень опасно. I remember some years ago, I had a disciple who did some nonsense. И я помню, что несколько лет назад, когда я имел одного ученика, который делал всякую чепуху. And it was quite it was a legal affair, so it went outside ISKCON. И это была незаконная связь за пределами ИСККОН. And I had to officially excommunicate or disown this disciple. И я должен был официально его исключить из состава учеников. And I didn't like to do it at all. И мне вообще не хотелось этого делать никак. And I had to check with all my senior sannyasi guru godbrothers. I wanted to see what was their opinion, what I should do. И я проверил мнение всех старших своих духовных братьев, что же я должен делать по этому поводу. But at that particular time, I had to protect Prabhupada's mission. Но в то определенное время я должен был защитить миссию Прабхупады. And I had to speak somewhat strongly in a public forum about this particular Vaishnav's misunderstanding. И поэтому я должен был говорить какие-то суровые слова, крепкие слова на публичном форуме в отношении этого вайшнава. But I didn't want to do it. Но я не хотел этого делать, конечно. But I had to do it because it was an attack on Prabhupada's mission. Но я должен был это сделать, так как это была атака непосредственно на миссию Прабхупады. But later, this particular Vaishnava apologized and no problem at all. И позже этот вайшнав, он извинился, и как бы все проблемы, они рассеялись. And he has, this particular Vaishnava has very good relationship with ISKCON and writes to me, and there's no problem now. И после этого он установил хорошие отношения с ИСККОН, и сейчас он пишет письма Махараджа. So one should be very careful. Каждый должен быть очень осторожен в этом случае. Another example, let's say you have a young son or a young daughter, and they run across the road. И другой пример, когда, например, у вас есть маленький ребенок, дочь или сын, которые бегут, пересекают дорогу. So you catch them, and then you give them a little slap on their leg, saying, no, you shouldn't run across the road. И вы можете его поймать, своего сына или ребенка, и дать ему шлепок, наказывая его за то, чтобы он не пересекал дорогу. Now the mother is doing that out of love. И мать, конечно же, делает это из любви к нему. So this is how we should try to correct others. Это то настроение, с которым мы должны корректировать других. But only if it's our job. Но это только в том случае, если это наше служение, наша работа. Which means you're in the management, or you're the guru, the Diksha guru, or the Siksha guru.
but otherwise, better to avoid it. И это только в том случае, если вы в менеджменте, если вы шикша, дикша, гуру, то тогда вы это можете делать, но лучше всего избегать. Is that all right, Vijay Prabhu? Нормально ведь же это будет. Да, Привет. спасибо, Гуру Махарадж. А если этот преданный, ну, как бы он старший, но он не занимает никакого административного положения, как его правильно поправлять? If that devotee who corrects others, he is not in a managerial position, but he is just a senior devotee. If he can do this, if he just is a senior. If it's senior devotee, he should discuss it with the management and see the best way to rectify that particular person. Старший преданный может обсудить это с менеджментом и решить путь, найти какой-то путь, как правильно исправить этого преданного. Yeah. So he should discuss with other senior devotees in the management the particular problem, and they should decide what is the best way to, who is the best person, and what is the best way to address the problem. То есть мы всегда должны всегда очень аккуратно продумать, как исправить правильно этого человека, каким способом и какая личность должна это сделать. А можно вопрос? DK? Кто хотел, преданный? Кто-то хотел? Можно вопрос? Это Брахмананда. Brahmananda. Да, Брахмананда. У меня... Brahmananda Das. Да. Извините, Гуру Махарадж. Я по поводу вашего вопроса, вы сказали, что только гуру может поправить преданного. А вот если поправляет тебя наставник, ведь у каждого у нас есть свой наставник, правильно? Прабху, о наставнике было сказано, наставник может это сделать. Вот. Может наставник поправить без последствий для него? Да, может. Отлично. То есть Вопросов нет. Да. Спасибо. Махарадж сказал об этом просто. 2 раза не задавать. Нормально? Да. Или вы все хотите? Нормально. Yeah, it's done. He just asks the same question. It's okay. Oh, I see. Anything else? Any question? Кто-то еще преданный, пожалуйста, спрашивайте. Можно вопрос? Махалила Даси. Mahalila. Махалила. Махарадж, благодарна вам за общение. Скажите, пожалуйста, какие молитвы из Шримад Бхагаватам и других наших священных писаний вайшнавских вам наиболее дороги, наиболее любимые? She's asking what kind of prayers from Bhagavatam or from other our Vaishnava writers is more dear to you, so that you can share with us. I like the prayers of Narottam Das Thakur. Махараджу нравится молитва Нароттам дас Thakura. His songs are very nice. Очень прекрасные песни у него. You can learn the Russian for his songs and repeat them. Вы можете учить на русском языке его песни и потом петь, повторять. There's 2 ways of praying. Есть 2 пути молитв. You can take the prayers of Bhaktivinoda, Narottam, Rup and Raghunath and repeat them. Первый путь — это вы берете молитвы этих вайшнавов, как Бхактивинод, Нароттам, Рупа, Рагунат, и просто повторяете их. Although they're praying for a very high thing, Vrindavan, Madhurya Ras, you can repeat the prayers. Хотя они молятся, может быть, о очень высоких вещах, о Мадхуре Расе, о Вриндаване, вы все равно можете их повторять. And although you don't have that, although you're not so qualified, something will rub off on you.
Но, может быть, мы даже не квалифицированы на этот уровень, но, тем не менее, что-то останется у нас, что-то прилипнет к нам. Just like there's a power cut, there's no electricity, so you light a candle. Например, как электричество обрезано или там нет Now, when you электричества. touch the candle, the wax goes onto your hands. То есть вы поджигаете свечу, и когда воск расплавляется, вы берете свечку, то воск остается на ваших руках. Какая-то часть. So when you repeat these prayers of Bhakti Vinod, Narottam, Rupan Raghunath, something will rub off onto you. Когда вы повторяете молитвы этих великих душ, то что-то прилипает, что-то остается у вас. For instance, Raghunath Das Goswami prays in Stavali. Например, Рагунат Дас Госвами, он молится в своих стававали молитвах. 10 prayers to live at Govardhan Hill, 10 prayers for shelter at Govardhan Hill. Например, 10 молитв принятия прибежища у Говардхана и 10 молитв принятия жительства возле склонов Говардхана. Raghunath Gauranga Stava Kalpa Briksha, 10 prayers to Lord Chaitanya. Также есть молитвы Господу Гауранги, Гауранга Става Калпа Врикша. And these are recorded in Chaitanya Charitamrita, Ancha-lila, chapter 14 to chapter 20. И эти же молитвы повторяются, что интересно, в читании Чаритамрити, в Анте-лиле, главы с 14 по 20. So that's one way of praying. Это один путь молитв. And the other way of praying is in your own words, И другие способы молитв – это наши собственные слова, in your own language. в своих собственных на языках. For example, Janmashtami or Prabhupada's appearance day or Gorpurnim, and you are standing in front of deity and you just pray in your own words to make spiritual advancement. Например, на каких-то больших праздниках, таких как Горпурнима, Джанмаштами, мы стоим возле, перед божествами или Мурти Прабхупады, и мы молимся о духовном продвижении. So we should do both. И мы должны делать обе вещи. And then in the Nectar of Devotion, there is one page on how to, on what prayers to repeat. И в Нектаре преданности Рупа Госвами там несколько страниц посвящено тому, как мы должны эти молитвы повторять. You should read this, Nectar of Devotion. It's praying to the Lord. Вы должны почитать это сами. Это Нектар преданности, которая глава называется «Молитвы Господу». And there's 3 categories of praying to the Lord. И там 3 категории молитв. And the first one, Dainya Buddhika. You pray for humility. И первая называется «Даиня Бодхика». Это молитвы со смирением. And then the third one, which is actually the highest, Lola Maya. You're praying for your eternal service or sarup or position in Vrindavan. И высшая форма молитвы называется Лала Самай. Это молитвы к совершенному служению, обретение своего положения, сварупы или вечной силы. And then the other one is to pray for other things, like perhaps Vasudev Dat praying for all the jivas in the universe to be liberated. И еще одна третья – это обычные молитвы, которые применяются для других разных вещей. Например, как Васудев Дата молился о освобождении всех джив во Вселенной. So you look at this, Nectar of Devotion. I'm not sure what chapter, and it describes different ways you practice devotional service. And one of them is to pray. And then these 3 categories are given. То есть вы должны читать это обязательно, это в Нектаре преданности. К сожалению, не помню главу, но это 3 категории молитв, которые вы можете
найти там и применять их в жизни. But I personally like to repeat the prayers of Narottam, Rupa and Raghunath. Лично я люблю повторять молитвы Нароттам Дас, Рупы и Радунат. And Bhaktivinoda, И также Srila Bhaktivinoda. Бхакти. Anything else? Кто-то еще, Вайшнавы, пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Кто это? Натарадж. Натарадж, да. Вопрос, а почему в нашей практике уделяется такое большое внимание танцу? Господь Чайтанья давал наставление петь, и воспевать и танцевать. Почему такое большое? Гор Натарадж Prabhu asking. He asking about dancing. So I why don't think he can dance very much. why such a strong accent put on dancing in our practice? Also, Lord Chaitanya, he mentioned kirtanam and chanting and hearing, but why is it dancing? Why we should? There are 64 items in the practice of bhakti. Существует 64 метода духовной жизни, практики бхакти. And one of them is dancing. И один из них является танцы. But the dancing starts in your heart. Но танцы начинаются с вашего сердца. Your heart starts to dance. Ваше сердце начинает танцевать. Then maybe if you have a young body and it's healthy, you can physically dance. Но потом, когда, то есть, тем более, если ваше тело, оно молодое, то есть в хорошем состоянии физическом, то тогда вы можете даже физически танцевать. Like Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Как делал Шрила Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж. Now, when he was old, they used to carry him in a wicker basket. Когда он был стар, то его обычно носили в корзине. And he was carried by Biharilal Babaji Maharaj. Его носил его ученик по имени Бихари Лал Бабаджи. To the place where Lord Chaitanya appeared. Как раз принес его к тому месту, где явился Господь Чайтанья. And he jumped out of his basket and he started dancing. И он незамедлительно выпрыгнул из своей корзины и начал танцевать. But he was perhaps 120 years old. Но в то время он был примерно 120 лет от роду. And I met one devotee. He died. His name was Fakir Mohan Prabhu. И Махарадж говорит, что он встретил одного преданного, которого звали Факир Мохан Прабhu, он уже оставил тело. He was a childhood friend of Gaur Govinda Maharaj. И он был детским другом Гор Говинды Махараджа. They went to school together. Они вместе ходили в школу. And Fakir Mohan Prabhu told me they both ran away from home when they were about 6 or 7 years old to join the temple. They ran away from home. И Факир Мохан Прабhu рассказал Махараджу, что они убегали из дома вместе, когда были 6-7 лет от роду, для того, чтобы присоединиться к храму. But they were caught. Но они были пойманы. So Fakir Mohan Prabhu used to come and see me when I was living at Govardhan Hill. И Факир Мохан Прабhu часто посещал Махараджа, когда он жил на Говардхане. Now he told me that when he joined the mutt in Jagannath Puri, И он рассказал историю, когда он присоединился к Матху в Джаганнатхапури. he met Biharirao Das Babaji Maharaj, who was the person who carried Jagannath Das Babaji Maharaj. И в это время он встретил этого преданного по имени Бихари Лал Бабаджи, кто лично носил в корзине Джаганнат Дас Бабаджи. He actually met him. Он встретил его, ему довелось. Yeah, then 4 or 5 years ago, Fakir Mohan Prabhu passed away.
где-то 4-5 лет назад Факир Махан Прабху наставил на тела. but self-realized soul. Но он считается самореализованной душой. So any more questions before we finish? Какие-то еще вопросы, преданные, пожалуйста, задавайте. Харе Кришна, So- Гурасундра. All right. Кришна Чарам. Кришна Чарам. Да, можно вопрос? Да. 10-я песня Шримад Бхагаватам, 84 глава, 52 текст, в котором говорится, что царь Васудева в строгом соответствии с шастрами после жертвоприношения подарил жрецам золото, коров, землю и девочек до брачного возраста. Вопрос, в соответствии с какими шастрами эти подарки были сделаны? Какая глава? Песнь 10-я? 84 глава, 52 текст. Сейчас. 10-я песня, 84-я. (84-я). 52-й, да? Да. А в связи с какой шастрой, да? Да, то есть на какие шастры это опирается, эти подарки? Почему людей дарили? То есть как это? Как весь? Ага, Интересно. 52-й, да? Да. Maharaj, there is a question, but it's from 10th canto, 84 chapter, text 52. I can read for you. Is it okay? Then, at the appropriate time, and according to scriptures, Vasudeva remunerated the priests by decorating them with the precious ornaments, so they were already richly adorned, and offering them valuable gifts of cows, land, and marriageable girls. So he asking, according to which shastra this recommended giving in gifts people. So he practically given like gifts some people. Oh, gifts. Yeah, marriageable girls. I'm not aware. There are so many scriptures. Я не очень осведомлен в том, что какие именно писания. My immediate thought would be Manu Samhita. Скорее всего, возможно, это и есть Ману Самхита, объясняющая эти вещи. Which is like the law book for human beings to live. Это является книгой закона для живых существ, для людей, которые существуют в человеческом мире. During a human being's life, there are many ceremonies that we're supposed to perform. Например, люди, они должны совершать разные церемонии, это описывается там в этих книгах. Like before conception, and then when the mother is 4 months pregnant, and when the child is born. Например, как перед зачатием, либо когда ребенок рожден, либо по любому поводу совершается определенная церемония. Name-giving ceremony, upavita, Brahmin thread. Marriage is a big one, ceremony. Наречение именем, упавита, это браманический шнур, инициация и также свадьба, да, то есть это очень большая And then, of course, death. And then even after death, we do ceremonies. И, конечно же, смерть, уход, и даже после смерти существуют церемонии. So, thank you all very much for giving me this opportunity to glorify the Lord. Спасибо всем большое за то, что дали возможность прославить Господа. I am planning at this
stage to go to Echo Village in Mumbai in the month of October. На этой стадии я планирую отправиться в Echo Village, это в Мумбаи, для yes. Do Panchkarma for 1 month. На 1 месяц на процедуры панчакармы. And then I would hope to come to Govardhan Hill the first few days of November. И в первых числах ноября я планирую приехать на Говардхан. And stay there till April 2024. И оставаться там до апреля 2024 года. I strongly encourage you, if you're able, to visit Vrindavan and Navadvip. И всех я вдохновляю, рекомендую всем приехать и посетить Вриндаван, Навадвип. And if you're interested, spend some time at Govardhan Hill. You have to just contact me and I can try to arrange accommodation for you. И если вы заинтересованы, также можете приехать на Говардхан ко мне и какое-то время потратить со мной. И заранее вы можете позвонить, чтобы я организовал для вас размещение. So, спасибо. Ukraine Vaishnavas ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Can I just speak with you, Gaurasunda? They can all turn off. Харе Кришна, дорогие преданные, можете отключаться потихоньку. Следующие встречи будут объявлены. Спасибо всем за участие.